Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Mariam Naguja, the Ladies Guide, your emotional wellness guide, every Friday, talking about the things that man cannot buy, but which makes life worth living. Your emotions. Mariam Naguja is a counseling psychologist, she's a life coach, an author of 3 amazing books entitled The Ladies Guide series. Ladies Guide to Fulfilling Relationships and True Happiness, The Ladies Guide to Emotional Happiness, and The Ladies Guide Journey. And The Ladies Guide to a Beautiful Woman's Life, coming soon. Mariam Naguja is very passionate about your emotional affairs pertaining love matters. That's what we talk about every Friday. Era njabasa bantu bulwakutano nja kusanga ennimi bbiri. Apart from the inspiration, the 7 minutes of inspiration, that will be purely English. But here we shall be playing around with 2 languages because we realize that people who consume most of my content are the users of both languages because the analytics gave us everything we wanted to know. So in today, previously, twayogedde ku jealousy, obujja mu romantic relationships, obujja mu bufumbo, obujja mu kweyagala, obujja and the way it impacts your life. If you missed the video last week, please go to the channel and type Mariam Naguja jealousy. It will be available to you. And then don't forget to subscribe to the channel because when you subscribe, we offer you all this useful content in the future to missing it, and it is absolutely free. Okay, so just click that red button below and subscribe to the channel. Then get started on the journey of self-awareness. This is a relationship channel. It's an emotional wellness channel where you find answers to that thing that disturbs you. Ng'owulira tosobola binnyonnyola muntu yenna naye ng'ate bikosobola mu bo bitwogerako wano buli lwakutaano. So jealousy twamwogerako ne tumusomesa wiiki ewedde ne tubagamba nti obujja si bulungi, obujja buleeta relationships okufa, obujja bustranglinga a very meaningful relationship, ate era obujja busobola okumaliriza nga gwe wennyini bukuwaziza ng'omuntu n'otanyumirwa bulamu. Okay, so tukontrolinga obujja. Abakyala buli omu mulwadde ne dokita ayinza okuba naye mulwadde naye si lwala nnyo bwentyo. Dokita yeekuba empiso ate yalwala. So let's try to control jealousy using those tips I gave you last week. If you missed, please go to the channel and visit the video. So but before we get started with today's session, I need to remind you of this year's programs 2024 and years to come. Discover your life purpose, discovering why you're here. Okwezuula bannange mwezuule, oba wasoma oba tewasoma, oba omanyi okuwandiika oba tomanyi kuwandiika, wajja ku nsi lwa nsonga, tewali ali wano nga talina mugaso. Okay, so if you don't discover your purpose, this is what happens to you. Mumala obudde mukola emirimu gye mutalina kubeeramu, mumala obudde mu bifo mutalina kubeeramu, ate muyingira relationships enkyamu ze mutajjaamu kubanga temwezuula. Omuntu amala okwezuula alonda bulungi, yeebaka bulungi, atula bifo bituufu, n'emikwano gy'alonda giba giri meaningful kubanga ekirooto kye kimulondera abantu abasinga. The reason why you're here is very important because it directs your life. Oba ofunye director, okay, nga bw'olaba movies ofuna omuntu akulungamya n'agamba genda wano. That is the life we live. Okay, we don't just choose things. Okay, we choose places based on where we are going. That's discover your life purpose. And emotional intelligence masterclass. Emotional intelligence is how to manage your emotions. You are an emotional being. Okay, how do you play with your emotions and how do you play with other people's emotions? Basically, to relate well in social setups you are always in. Okay, so emotional intelligence masterclass will teach you how to relate well, body language, social intelligence, etc. My students are having a wonderful time, and by the way, they are soon graduating. Okay, and many of them they are burning, even burning more than the mentor. So number 3, we have the young adults guide. Young adults are between 18 to 30 years. Those are the people who are asking a lot of questions, who are on the journey to life, a journey to, they are hot, life has just started, baaka. So twagala obayamba abaana bali mu young adult days okulonda obulungi, okusalawo obulungi, career guidance, relationship and sex guide, baleme kutta bantu because most of the time people in the young adult days omukwano gwabwe guba gwokya nnyo. Omwana nga ali myaka 28 baba balina love eno esobola okututuga omuntu ffe eyo twavaayo dda. So even us in your age
we were like you, twali twokya nga yosobola okufiira ku muntu n'ogamba nze bw'aba taliwo ngenda kwetta. Homicide and suicide are all in those young adults because love is just a start, you know, bakyali mu introduction session of love, okay? So let's teach them how to handle their emotions and how to control themselves in the young adult stage. And last, we have the narcissistic survivor guide, okay? Narcissistic survivor guide, about surviving a narcissism. Bwoba wali mu bufumbo, relationship or any kind of association where you're with a narcissist, where this person came in a form of love but then hurt you, okay? Because narcissists hurt us because they come in a form of love and they 3x. The sweetness of life, and you don't recover, okay? So many of the narcissistic survivors never return, okay? After narcissism, they get lost. Life takes a new meaning to them. They stop trusting anybody. They get out of love and they treat love as if it's kind of something bad, okay? So let's give you the step-by-step guide on how to recover fully out of the narcissistic journey this person left you in, because you need a guide. You need someone to talk to, you know, someone to second okuseka. Many of my clients are just laughing. We talk about narcissist. Olusiba bobogena nga mugamba omunazali ate ne toseka. Teba chatunyiza. Tubasekerera. You learn that these people treat love like drama. It's like comedy of sorts, okay? And you learn to laugh at them. So don't be there crying. Don't be there giving up on life because you met a narcissist. Come and let's guide you through life after narcissism. So then, that well said, let's start the session today. Oh, this one is hot. Most of us, many of us have been there before, long time ago. Others, you're just there. Maybe no clinic, no hospital, no medic ever diagnoses this disease. Yet, many of you are sick. You see, my doctor told me something. Actually, he sent me a client. He said, Mariam, there's someone I want to send you to. Someone who is here in my office. Someone is here in my office and she's having some issues. But we are looking for the disease. She is perfect, okay? So I'm testing a typhoid, I'm testing a H. pylori, I'm testing a CBC, a complete blood count. Nga simu wadde mulamu bulungi. Pressure nga So doctor nagamba, do you know what? Yati omugamba nti naye omanyi ekikuluma kirala kankusingira omuntu oyogereko naye. So my doctor sends me this patient, his patient, who became my client. And then she's not sick, she has all the documentation for the hospital. And I asked her, okay, what's wrong? Well, let's look into your mind. There's something going on. Do you have any emotional issues? I had to dig actually. She actually didn't know. Then that's when she disclosed. She was lovesick. So today's session we want to talk about love sickness. Omutima nga gulwadde okwagala. Ne bakebera omusaayi, ne bakebera typhoid, ne bakebera malaria, ne bakebera buli kimu naye nga emimwa gikaze, skin ekaze, toyina maanyi, ogamba doctor nzijako omusaayi naye nga toli mulwadde. Doctor agamba omanyi kukebedde buli kimu kiri. Kyekikuluma. Awe tuli awo. Obulwadde obagaana okuzuukuka ku makya. N'ozuuka bw'oti mu buliri, omusana guvuddeyo, n'oddamu ne weebaka. Love sickness. There is no medic who diagnoses this disease. Tebagenda kutekamu thermometer. Tebagenda kujjako omusaayi bagambe ekikuluma bulwadde bwa love. Abasawo tebabimanyi ebyo. Yo omulwadde amanyi, omusawo amanyi symptoms of diseases. It can bring all the symptoms of diseases like headache, palpitations of the heart, okala emimwa, energy gets drained, nogwamu amaanyi, you go into depression, anxiety attacks, panic, n'otambula nga n'ebigere winga alinya ku sponge, you cut weight or you gain excessive weight in a short period of time. That is how serious love is. So omusawo yansindikira omukyalo oyo ne tumudiagonizinga era namaliza mugamba mukwano oli mulwadde wa love. Twaseka busezi namugamba oli mulwadde. Obulwadde obwo tewajja bugamba mu hospital era toddamu genda mu ddwaliro. So we want to learn today everything you need to know about love sickness. Nobody will ever teach you this. No one even has the time to.
even doctor olaba yamunsindikira nga laba byamugamba tabitegeera. Doctor yamanyi kimu kuba mpiso oli mulwadde bakuwa ekitanda bajja kuteekako ecupa y'amazzi naye nga toli lovesick. Doctor agambe katukuwa ekitanda kale otereremu naye tewali bulwadde buno bweba diagnosinga. That's why this channel is here to help you, tubayambe. Kati woba oli lovesick tuula owulirize. Bw'oba omanyi ali lovesick, share this video with them. If you've never been lovesick, please listen. It exists, and one time you will get into this kind of experience of lovesickness. So, lovesickness, what is it? Obwedde bwa love obuki? Balwala batya? Obwo butalina tebabupima pressure. So lovesickness is kind of an emotional state where you start obsessing over the inability to be with someone you love. Mu Luganda, it is an emotional state yeye newulira omuntu gyawulira nga abibibwako omuntu amwagala, either mu kufa, mu kukyayibwa, mu divorce, mu separation, oba omuntu gw'oyagala ng'otidde omugamba nti nkwagala nga you're just shy. Ebbanga ne litambula n'otandika okuba obufaananyi mu mutwe naye nga tusobola mugamba. That is love sickness. So love sickness is a very serious emotional state because it impacts the physical, the mental, and the social aspect of your life. Obwongo bulekerawo okulowooza, obufaananyi okuba bwa muntu ono akubeera ku muntu buli kaseera kyokka nga tetaliiwo. Ebiseera ebisinga nga yakukyaye oba ye yakukyaye by the way aba ye yakukyawa oba nga ali wala oba nga muli mu mbeera nga tosobola kumutwala okugeza nga mufumbo bamuwasa oba yafumbirwa naye ng'owulya ye muntu wo, you can get lovesick. Kale weesekerere. Bino mbyogera, I know many of you can never admit, but if you have a story about your love sickness, please share with us in the comment section below. Tubulireko yakuyisa etya, walwala otya, kubanga leero ngenda about the symptoms of love sickness, and next week we shall talk about how to deal with it, because many people, many of my clients in these previous months babadde lovesick abasinga. Lovesick as in nga mulwadde wa mutima ogwa love. N'alwalira ddala ne bamuwa n'ekitanda era watuuka kitanda bagamba bannaye mumpitira ani gwe mubamuleeta mumpitire ku muwala bamuyita Angela nga bwamulabako bw'ati awulira obulamu mulavu mugimanyi mwe era omuntu yenna azanyira mulavu bannange temuzanyira ku mitima gya bannammwe. Bw'oba omanyi omusajja tomwagala towulya ssente ze, bw'oba omanyi omusajja tomwagala togeza n'oyingira akayumba ke mulimbalimba omuntu asobola okufa. There is homicide, there is suicide in love. People can kill themselves. That is homicide. Suicide. People can kill you. That is homicide. Asobola okuttira ddala because of love. So olwaleero tusome ku bulwadde bwa love bwe bayita love sickness. Tebulina linnya, babuyita love sickness. So it is that emotional state where you are obsessing over being with them but they're not available. So love being a beautiful thing, every moment you get attached to a specific person, oli asita akwagala n'akuteeka mu mutima wano n'omuyingira bulungi nnyo ne wano abanazi, that's why bamenya emitima. Omunazi asooka kuyingira wano n'adda wano, in fact ayingira wano n'adda wano n'agatta obulamu bwe ku bubwo. Kati wamala okugatta obulamu bw'ati obwe ku bubwo n'amala n'akola bw'ati, bannange omuntu asobola okulwala. Olwalira ddala negenda ne bakeberanga dokita yakebera omusawo omugundi patient oyo n'okomawo nga all the results are negative naye nga oli mulwadde nga balina kugamba genda obumulemu. That's why even all employers must understand this. Bw'olaba nga omwana kyali function ku mulimu, bw'olaba omwana nga love emuluma, bannanga employers mukiwulirize, nze nfaayo nnyo ku bakozi bange era omukozi wange newaba muwala nkubira omwami ne mugamba webale kulabirira mwana ono bambi munkwatire bulungi ali mikono mituufu nti yennyabo. Owulira, njagala omukozi wange abeere mu mikono mituufu, njagala abeere nga tebamulumya, kubanga omukozi bamulumya ewaka, omukozi bamulumya mu laavu abireeta ku mulimu gwo, n'atuula mu dduuka nga tali present, n'avuma ne bakasitoma, n'atuuka mu kitongole n'atuuka ku reception nga face ejjudde busungu, alwadde laavu. Kyokka gw'olimu omugamba afe ku bakasitoma abo, ng'agamba sinneetereza ani gwagamba mbu nkole.
That's why many organizations have the best products. Many organizations have the best services. But because the people who are behind this team of working towards the organizational goals, they are love sick. Abana balwadde mwemukanya bajja mu bakozesa bring productivity, but this human being bringing productivity is love sick. Aliwa doctor yekebera si mulwadde emimwa gikaze ali akooye alowooza love kyokka ali ku computer bw'omugamba bring productivity. Let's be good employers, okay? Care about these girls. They are love sick. Nze nfaayo nnyo ku muntu ekiyitibwa emotional self. Nfaayo nnyo mwanange okuba nti ateredde ajja akule ku mulimu akole. Saagala muntu aleeta bizibu byalaavu nabita mirimu gyange because tajja kuba present. Niwaba musajja bamumenya omutima bw'omugamba productivity tasobola. Ne bw'abanga musawa asobola okufumita empiso n'agifumita awafu. Mind eri ku love. Bannange love is not a joke. So then, this brings us to understand love sickness as a very important thing. So love sickness refers to those strong feelings that arise from not being able to be with the person physically or emotionally. Omuntu oba tosobola kuba naye physically wano mu buntu ate nga tosobola kuba naye emotionally takuwulira tomuwulira, omuntu oyo asobola okulwala. Mwe muli abanaze okulimba bannammwe nti mubaagala n'omuteeka mu bintu ebyalaavu ebya siriyasi, oli nalowooza muli wa muzimba kintu bannange ogenda kigwamu yali katemba. Many narcissistic survivors are love sick. Agenda okuzuula omwami ono oba omukyala ono byabadde ng'oli abadde muzannyo n'omugayo osokolinde kubadde ozannya mulaavu. And this is where many of these young adults bazanyira ku bantu ne babatta. Omwami n'amugana omanyi nti watwala omutima gwange ng'ono tabimanyi byayogera ku nze sikuwagala, nze era sikuwagala. I've ever seen a lady who played nze yamuta yamugamba gwe mwana gwe omanyi tozanyira kulamu obwo okitego tokitegera guy agambye akwagala afa n'olyoka ogamba mbu nze sikuwagala oneesibako kiki oyogerako oneesibako tonsaana ne mugabe kibyogera oli gw'obigamba omanyi ekigambo ekyo kitegeeza ku muntu ng'akwagala. Yes, which brings us to a topic which will come soon: unrequited love. Okwagala takwagala tujja kyogera ku samoya. Loving somebody who doesn't love you. Most of the time people are in unrequited love. N'ogaba omutima gwo n'oguwa omuntu naye ng'olisi byaliko n'abaana agala ogamba aneesibako. Omwana mugamba omusajja ajja kukola ekintu toyogera kigambo ekyo. Watwala ssente ze n'otwala obulamu bwe n'omutegesaamu ebiseera akulaze embantu be oli mugamba mbu gwali osaaga. Tebasaagira mu bintu ebyo. So young adults bazannya bano ba 28 29 abalooza byakusaaga nti ayagala gayi ekisiru akikinkwatako ekinaga kinagenda ye wabala shiringi bwati dola n'agikuwa abala mutima gw'enjaga gututte kakati gwe nobeino ogamba mbu akwesibako. Kale bannange love sickness is the joke. So lovers become physically and emotionally absent in the following ways. 1, mbagambye separation and breakup. Oli nakira kwa nagamba munne munange nsi kyakwagala njagala genda maaso nafunyeyo akusinga oyagawe. Only that thing can make the person receiving the news to get love sick. Edakiika eyafuna omusujja gyeguva n'awulira empewo nga omusana gwaka eskin ekalirawo emimwa negitandika n'okuyubuka. That's love sickness. N'akoowa okoowerawo ne bw'oba oli active otya okoowerawo kiri kikulya munda bwe kiti. Lastly you cut weight within 2 weeks. Ne bw'oba musajja musipi gwe n'okusiba bw'obeera mukazi engoye zonna you lose weight. Don't joke with love sickness. Bannanga abazanyira mitima gy'abannammwe mbakubira omulanga temuzanyira mitima gy'abantu. Bw'oba omuntu omwagala nga takusaana totandika nakutandika weekweke kiviiremu ddala kubanga ogenda kutta omuntu buli lunaku aba afa every day. So many of them who don't get this advice abatafuna mukisa kwogerako naffe bagenda mu kye bayita homicide. Okay, n'agamba tugende ffenna n'akola omuntu ekintu n'enama n'akyekola. Jjukira wali oba tokyalowooza because I'm going to show you how emotions of love play as chemicals in the brain to create that feeling as we go on. Keep watching. Mariam Nabuja, the Ladies Guide. Monskize nnyo ku mazzi. Chai, sorry. So
separation and breakup, passing away of a loved one, oba wafiirwako omwami omukyala bannange mujje mwagereko ne kansula. Ekiseera ekyo kiba kizibu, munna sitakuvaako bwati n'agenda kyenkanakana omuntu akubeekenza mutima gwe. It takes time to leave that thought, to remove that thought off your head, which means osobole kulwala buli wolowooza emwanyunyanga nayongera okulwala. Bw'olaba saati ze n'ebiteeteeyi bye ogamba abasinga baba balwadde. Kizibu nnyo okwerabira omuntu nga wali omwagala ng'ate agenze. That is death. Unrequited love, okwagala takwagala, n'oyagala omuntu n'owulira nga ye naye nga yeesayidde talina kyawulira. And that is 80% of marriages bawasa bwe kuba tayagala. Kubanga ono awasiza nga tayagala tateekamu nnyo kinene, abeera marelax, gwayagala gwadduka emisinde. He who loves more in a relationship does all the work. That's how the game goes. So unrequited love, where people marry others just for other things but don't love, just to be in comfort. I'm marrying for peace. Ampe emirembe gwempasa naye nga muntu nasigwayagala. Love najiteeka ebweru. So many people who are in unrequited love balwala. That's why many married couples baba balwadde. Munne gwasubiramu love see they don't attend to that. They take it outside them, which leaves this person very depressed, tired, and sick every day. That's why many of them are not even confident. Bogera katono bwe bati babako wada. Okubeera n'omuntu ng'omwagala nga takwagala. Sala ogisabiranga balabe bonna nti akatonda njagala buli mulabe wange yenna muwe ku muntu gwayagala nga tamwagala. Teri bulumi businga obwo, because ojja kukola nnyo, oteekamu kinene, tolina kyojjayo wabula obulumi bwokka. Oba okubeera nga bakasera ojjukira tebakwagala ate ng'oli mu ndagaano. So shyness to confess nti oyagala omuntu. Abamu n'olaba omuntu ng'omwagala naye ng'ate olaba otya omugamba kubanga alina omuntu, ebintu ebyekikabo ekityo bisobola love sickness. So those are the reasons why people get love sick. Osobola okwongerako wansi awo kyekikulwaza nga oli mukwano n'omuntu. Okay? Oluusi n'okubanga omuntu wakamulaba n'okyamuukirira nnyo, kati mu kukyamuukirira ennyo n'owulira ng'otirina ogaba bamutwala oba nnimbe, oba you can get into love sickness because of that anxiety that comes with no love. N'ogamba omusawo kankeberaako nga mpulira ndi mulwadde oba mbadde ki naye ng'amazima gali nti it's because you're in a love affair. Ekyamula n'ekumalako emirembe n'omala ng'olwadde mentally. So then love sickness is not clinically diagnosed. Ngenda kibajjukiza, togendanga mu clinic, totawaanangako nona ssente, nagenda mu ddwaliro nga bakebera wasitolaba symptoms zino ng'omanya oli love sick. So let's look at the symptoms of love sickness. Otegeera otya nti olwadde love, omutima gulwadde okwagala awo. So one is insomnia, olekerawo okwebaka, olaba nga otutu kyajja kiro ne tukubula n'okanula amaaso, you are love sick. Depression, a feeling where you feel that state nga n'okuzuukuka kukulema, amaanyi tolina, eba depression. Depression tosobola ginnyonnyola muntu yenna apart from gwagirimu. Depression of depression, n'owulira nga oweddeyo nga you can't be productive anymore, tokyasobola kukola, all you want is to be alone. That is when you get into depression because of love. Number 3, holding items of the person you love. Obeera n'ekifaananyi kyo ku profile picture n'okitunulako bw'oti, n'okwata ku saati ye bw'oti. Oba engatto n'ositulira n'ogamba abanga kwegamba representatives ze, otandika ozitunulira bw'oti. You are love sick. N'odduka ku social media n'okeberako kafaanani ke, n'ogenda ku profile picture ya Watsapp waba akataddeko n'okumutundako bw'oti. You are love sick. Mulaba byebintu byemukola nga temumanyi muli balwadde. So walaba omuntu ng'okola obuntu nti bwe butyo, holding items of the lover, essaati n'oyambala t-shirt ye just of feeling nti waali owulira nga amwambadde, you are love sick. Anxiety and panic attacks, you start panicking, that's obvious. Intense sadness and grief, obanga afiiriddwa omuntu. If somebody is not available, obeeranga awuliranga abona agenda oziika omuntu afudde gw'obadde oyagala. Even when somebody is not present in love and they have left your life,
either by separation or divorce, otandika okulya that grief obulumi nga buba ku mutima kuli kwennyini nga nowokaba amaziga tebumala ng'obulya wano ekintu wano that thing ekintu wano ku bulago nga oyagala kukaba naye nga n'amaziga tegajja. That is intense griefness. Feelings of frustration, you get frustrated. Excessive heart palpitations. That's why kati omutima gukubenye nnyo ogenda mudwaliro ngamba sooka onkebere musawo oba ninamu typhoid. The palpitation of the heart is warning you that obwongo tebukola bulungi. Every time you are in that mess of thoughts, omutima gukuba ku speed nga omuntu atidde. So you are love sick. A drastic loss of weight within 2 weeks, 3 weeks. Nga akabina kaweddeko hip tekukyali. Wali musajja nga n'omusipi empale nati sikyakutuuka. You are love sick. Munsonyiwa okuseka kubanga nzirabiyitamu dda kati goyinza okuba okyabirimu ate nerya tusekere wamu. You see, there is a book I read, the guy said, learn to laugh at your troubles. Muyige okusekera ebizibu byammwe. Tuba tulina kyakukola. Naawe tewalonda muntu kukyawa. Tewamutumaka kukyawa. Kati oli waaseze wakuleke. Olina kuseka busesi. Okay? So ogenda okulaba drastic loss of weight or excessive gain. Otandika okulya ice cream. Ebintu ebiwooma wooma olya nnyo. To look for comfort in food. Ice cream, chocolates. N'olya ebintu nga buli kintu n'ebyo wali oganya okulya n'ebya weight n'obivaako weight loss. Then you gain that weight. You are love sick. So that well said, as we end the session, let's look at the psychological explanation. Favor psychologists love to dig in blah blah blah. There is the spiritual aspect of love, where people say love is spiritual, and that's right. Nti omuntu ayagala munne biba bya mwoyo. That is the spiritual explanation of love. But then there is the psychological explanation. I want us to listen to it. Omuntu agwata mukwano psychologically. Ate mbayambe mukyawa abantu. Tujja kulaba how do you forget somebody next week. Okyawa otyo gweyagala. Ng'owulira ddala omuntu omwagadde aganye kwagala. Oba mukyawa bati. N'omusikamu bwoti. N'ogamba nedda. Yadde nkwagala oganye okunjagala ne kankusikemu n'omugyamu nteekewo omulala. Because atudde mu kifo kya banne, someone can waste you many years ng'ali mu kifo kya banne. Ekifo ekyandiba kigendamu omuntu omulala okyaddemu ono mu birowoozo. So we shall teach you how to deal with unrequited love in the future. Okwagala takwagala omukyawo otya bannange muyite ku bannammwe. Kubanga mbagambye 80% of marriages ziri mu bintu ebyo. 80% of people in narcissistic relationships. Kubanga ne narcissist ni abatakwagala. Narcissist okuhatinga omuntu n'amusikako ssente ze n'amukozesa ebintu obuzannyo bu comedy. All those are saying that narcissist abatakwagala. In fact, they don't love anyone, they love themselves. Kati gwe n'omulaba ng'anyirira ayambadde engatto enjeru yeekuba perfume yenna yeefaako anyirira owulira noveeri n'ogamba mbu omwagala. You are signing up for unrequited love. Unrequited love is a state of mind where people love those who don't love them because babawuliddeko busimu. Omulaba otunakukyamula nolaba Mariam ayambadde tekita yawe nogaba kale Mariam no naye gwe ddaloozo za nkwagala tondabangako sikumanyi ondabidde ku kamera n'ogwa mu mukwano. Owulira kati gwe neweteeka mu mukwano gwe saidiyo nze ne wange sina kyemmanyi n'ogamba bannange mpulira Mariam. Waliyo abantu eyo nga banjagala nga bannange akwagala naye nga tali kutuukako takumanyi neesula mu mukwano n'awanika n'ekifaananyi kyo Samuya wakulabira. Banna ebintu ebyo ebiri mu nsi muno. N'akupaintinga n'agamba oyo omukazi mumupaintingire. N'akutunako bwa n'agamba oyo omukyalo oyo. Naye ng'amazima nze ndi musimanyi kunjagala. That is unrequited love. Kitegeeza the moment you start falling in love with somebody who will never be yours, who is not even available emotionally or physically, you're setting up yourself from kwagala takwagala. Then n'okuba obufaananyi wano n'otandika olowooza nti one time alijja bw'agaana okujja n'ogamba nannimba naye ng'ate ggwe yeerimba. Tujja genda yeeyo. Naye olwaleero let's look at the psychological expression of love. This is how we fall in love. Kambayambe mukitegeere. Tuvudde ku spiritual part. The spiritual part of love says when you see somebody, the spirits decipher themselves and they fall in love with each other before the body. Nkulaba, n'ondaba, totunulira oba ndi muddugavu, oba ndi mweru, omwoyo gwe gusiima. N'ogamba neyo. N'owulira rest. That thing.
kyowulira ng'oli mukwano, that peace unknown. N'owulira ng'omuntu ono omwesize nnyo, ne bw'omulekera awo essimu yo nga bakamulaba omanyi agenda gitwala, ne bw'olekawo awo sente oli sure 100% ojazisangawo. That is love. Now the chemicals are playing on your head, and then you trust them because you're under the oxytocin rush. If you're a man, if you're a woman, you're in dopamine, that chemical. So let's look at the psychological explanation. This is how psychologists explain love. When you're falling in love with someone, there are 3 chemicals that run in your brain. Nebazi mixing away but nga onateeka chai mu kikopo muno, n'oteekamu mint, n'oteekamu holy basil, n'oteekamu ginger, n'oteekamu mudalasini, n'ofuna ekintu kino ne honey. Olya ekintu ekyo. It has been a mixture of many things to form that ingredient called tea. So even love has its own ingredients psychologically. So there are 3 kind of chemicals ezitabulwa mu bwongo buno gwa mukwano n'omuntu. Era bw'oba oyagala mukyawa ezo chemicals osooka okutta. Tujja kulaba mu unrequited love. Kambayambe bannange. Ffe tunyumirwa. Okukyawa n'okwagala bitwangugira. I love and dump. You better be careful. I don't dump. So when you play around, I'm like, oh, I church. Nga chemicals zijjamu. Omudalasini nga nkukubulamu. Trick. Nga mbivuddemu. So these chemicals, 1 is dopamine, 2 is serotonin, and 3 is the noradrenaline. So noradrenaline, dopamine, and serotonin come into a mixture mu brain yo to form a sexual arousal towards this person. Oh yeah, chemicals ezizanya wano mu bwongo n'ofuna sexual attraction omuntu ono n'omulala n'ogamba bwekanga buluga omulabi nga bo bwefumba. And when you are moving out of the relationship, these are the same chemicals zoyina okutabangula ziveemu omuntu oyo mukyawe. We shall learn how. So dopamine, serotonin, and adrenaline, the moment they get into your body, into your mind, ne bazitabula bulungi, n'ofuna obusimu buno obuleeta sexual interest eri omuntu oyo, akusula mu mukwano. Bw'amala okusula mu mukwano ne zibeera disrupted, n'atakwagala, n'afa, n'akukyawa, n'akudampinga, n'akudivorcinga. These are the same chemicals that get disrupted, causing you to become lovesick. So there's a love sickness because the supply of the chemicals is no longer there. Imagine omuntu abadde akyamukiridde anywa kachai kano. Mulimu omudalasini, mulimu ginger, mulimu mint, mulimu honey, you know? And then all of a sudden, nebasikamu mint, mudalasini, nasigaza on the water without any taste. That is what happens to someone who comes into your life to play around with your love life. Love is not something you can play around with. When the dopamine and serotonin and the noradrenaline bazisikamu bwe bati olinazanyira mbu ati abantu balwala. So that is our psychological explanation on why people get lovesick. When you get lovesick, these are the same hormones ze bakusiseemu ezeeta obulwadde buli bwenkugambye, n'owulira nga emimwa gikaze, n'owulira nga omusana gwako owulira mpewo, n'owulira nga weekyaye, n'owulira nga obudde bukya toyagala kuzuukuka. That is the hormone, the chemicals that play in your brain. Now that is how we explain it when it comes to psychology. So it is how you understand the flow of these emotions and how to reduce on how you give them away. Bw'olaba omuntu ng'akuyesa dopamine eba chemical oba hormone mu mubiri, ne serotonin ekyamuukiriza n'olaba omuntu nga ofunye n'ebbugumu oyo omuntu oyo n'akwata n'ebbugumu eyo chemicals tekutuukamu bweti neeyika mu bwongo ne bongeramu serotonin n'okyamuukirira neeyongeramu adrenaline n'okyamuukirira otandika okufuna omukwano. Ate bwe bazitawaanya maliiza ngamba nti asitabasando zikyankalanya bwe bati hormones ezimu ezo zeeta love sickness kubanga bamaze ozisikamu. Okay, and that's how people become love sick. So as we end this today's session of love sickness, please note the following. Love sickness can cause one of the following. 1,
you can get extremely jealous towards your partner. Kubanga olwadde love. That was our previous topic last week. 2, you check your partner's phones, emails, computer, ogwako emirembe. Anti oli mulwadde. Oli mulwadde kati. Oyagala omuntu taliiwo physically or emotionally. Ogezaako to get closer to them. You stalk on the person. Ne bagamba abeerako wa? Batugambye abeerako wa n'ogenda n'olingizako n'okulingiza. N'otambula ku kizimbe bw'oti. Just omulabeko yadda kulabye ye. Just omulabeko n'olingizako bw'oti. N'olaba. Mmwe atakikolangako temulina love mulimbe bye mulimu byammwe bye mulimu transactions. Naye olabanga nti wali ogenzeeko awantu n'olingiza omuntu bw'oti n'omulingiza n'omulaba n'ogamba asita mulabyeko naye nga takulabye temwogedde just n'omulabako bw'oti. Just that you are love sick. Oli love sick naye extent enatuuka ku eri paati ogende w'omusawo. Naye ogende w'omusawo is when you are heartbroken, when it is unrequited, otegere tebakwagala, when somebody has died, taliiwo, and when ngulaba gwe wali oyagala bamututte, osobola okulwalira n'ogamba yali muntu wange. Bamututte. N'ogende wa doctor n'olwala. Okay? So that's another extent. So also love sickness can cause self-sabotage, okola ebintu ebiswaza. You break into somebody's home. Takusuubira. N'otuuka bw'oti ku mulyango. N'ogamba ggulawo nzize. N'ogamba bannaaye. Twakoze appointment. W'otuukira ku mbeera eyo ng'ogenda kunoonya omuntu ne waasula. Oba you've seen these things, I know. Where someone just breaks into your home. Tomusuubira, ogewa ng'akutuuseeko. N'ogamba hey. Ayi takyalize kwogera. N'agamba oli bulungi nti ye nze mbadde njagala kukubuuzaako. N'agenda. Ali love sick. That is love sickness. Kitegeeza nti just okulaba ku muntu bw'oti owulira nga weesasudde. You feel good about it. Then lastly, there is homicide, and then there is suicide. Suicide, they can commit suicide by killing themselves or poisoning themselves, or homicide, they can kill you, the person they love. N'abaana agamba aganya okunjagala teriro mwagenda mutwala wange. Oli agambye wange claimings already. So which means atandika okulowooza ebirowoozo nti kale waakiri tufuna tukumufiirwe. Lose-lose situation. Kati love tamukizanyirako. So that well said, that is the best expression of somebody who is love sick. So are you love sick? Do you know someone who is love sick? Please share this video to them. It may save a life. Okay? And then next week we are going to tell you, or we are going to teach you how to deal with the love sickness. Okwata otyo omuntu gwabadde akulwaza love one kikutootya, especially nga akukyaye, especially nga afudde, oba especially nga omwaganye nga tebisoboka. Let's look at that next week, how to deal with love sickness, and it will help you heal. Many of you are love sick. Nze mbayambye temugenda mbasawo temubatawaanya tebabajjako misaayi mujje ku channel. This is a feelings channel. Come to the ladies guide channel tubayambe otegera love sickness and how you deal with it. Okay, just to remind you, I'm the Kampala Sheraton Hotel, the best hotel that takes care of your love needs, relationship needs. You have a bridal shower, a baby shower, a birthday shower, a wedding, a reception, anything, a corporate event, please bring it at the Kampala Sheraton Hotel. You have a very amazing experience. Most importantly, it's a home away from home. You'll feel home, the point being home. Okay, so bring many of your events in this place to celebrate, and get that memorable experience with the Kampala Sheraton Hotel as one of our partners on the Ladies Guide. Also to remind you, the programs, Discover Your Life Purpose, Emotional Intelligence Masterclass, the Young Adults Guide, and the Narcissistic Survivors Guide. If you need to join the program, write to us on these numbers below. Come to the inbox. I'll give you the step-by-step procedure on how to join and enjoy your moment of life. The things byengaba wano obiwulira bulizi tojja bikwatako. Feelings is what I gave. Okay, how you feel at the end of this whole thing is what matters. Okay, nobody can explain how you feel. It's you to tell us how you feel. So that well said, it brings us to the end of this session, love sickness. Don't forget to share and don't forget to subscribe in case it's your very first time on the channel, because sharing is caring, and when you subscribe
you get this more useful content in the future. Tukuleetera ebintu bino bye bimu maaso eyo ate ebigenda okuyamba okula obulamu bwo. Naye bale kulaba. And once again, Mariam Naguja, I'm the Ladies Guide. Bye bye.